Ni Edwin Simiyu miongoni mwa tulio kuandalia. Waaziri wa elimu Ezekiel Machogu akabiliwa na kibarua kigumu kuhusu mfumo mpya wa kufadhili elimu. Vilevile walimu watishia kutohusisha mitihani ya kitaifa mwaka huu iwapo NEC haitawalipa mishahara. Pia tuna matukio ya spoti. Kufuatia kuchelewa kutolewa kwa ufadhili wa masomo kupitia mfumo mpya ambao umekumbwa na changamoto sihaba, Waziri wa elimu Ezekiel Machogu amefika mbele ya kamati ya bunge ya elimu kuelezea kwa nini serikali haiwezi kusitisha utekelezaji wa mfumo mpya wa elimu wa kutoa misaada ya kufadhili kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini. Hatua ya Machogu kufika katika bunge hilo inajiri baada ya wabunge kuibua maswali wakitaka wizara ya elimu kutumia mfumo wa zamani wa ufadhili wa wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu mwezi ujao wa Septemba hadi pale utendakazi wa mfumo huu mpya utaeleweka vizuri. Akiwa mbele ya kamati hiyo, Machogu anasema kulikuwa na changamoto katika vyuo vikuu hasa kwenye ufadhili wa mtindo wa zamani ambao ulikuwa haufanyi kazi, hivyo wakaamua kutumia mtindo mpya, na kwamba mtindo mpya wa ufadhili uliungwa mkono na wadau wengine, sio tu wizara ya elimu. Therefore 4 years anyway. They can wait for another 1 month or even 2 and report in October when things shall have been put in a better perspective. Will they report without money? It's noted. Mheshimiwa, it's noted. Thank you. That one we will. One thing that we are doing, Honorable Chairperson, is that Treasury is giving us funds for second, third, and fourth year. That is, those who are still in college, such that universities will not be able to complain that they don't have funds to pay the salaries and also to meet the other expenses. Where we are doing this other work for first years, which again I said we will expeditiously work on it. Our students will be around as we are working on this. Kufikia sasa asilimia 30 ya wanafunzi wamenakiliwa kikamilifu na mfumo huo, huku Machogu akiambia kamati hiyo kwamba wanafunzi wanaweza kuripoti vioni kuanzia Jumatatu juma lijalo, changamoto hizo zikikabiliwa. Zaidi amewahakikishia wabunge kuwa hamna cha kuhofia kuhusu mfumo mpya wa elimu. That intervention, but it would also be regular for us to want to quote a report that Parliament has not debated and adopted. Okay, so let me come with the new funding model, because I wanted members to get a proper perspective so that they know even the new funding model that we have come up with, that it is not only a means affair. We have had that engagement with Kenyans and hence the report. So one of the outcomes of the review process on the new funding model was unveiled by His Excellency the President on the 3rd May 2023, highlighting on this new. Tukijana na hayo ya elimu ni kwamba shughuli ya kusambaza dawa za kukabili kichocho bilihazia na minyoo katika eneo la Nyanza na kaunti kadhaa za magharibi ya Kenya inaanza rasmi leo baada ya katibu katika wizara ya afya Mary Muthoni kuzindua mpango huo katika kaunti ya Siaya. Shughuli hiyo inaolenga watu milioni 5 katika kaunti za Kisumu, Migori, Siaya na Busia. Kaunti ya Homa Bay tayari ilifaidi kutokana na mpango huo. Wycliffe Omondi ni mshirikishi wa kitaifa wa magonjwa yaliyosaulika. The survey that we did, we found out that bilharzia is found all over, but we are only going to treat in areas where the prevalence is 10% and above of bilharzia. And that one we only found out in 2 sub-counties. That one is Bondo and Rarieda. But alongside the bilharzia, we are also going to treat for the general worms. About 3.5 million are at risk of intestinal worms, so we would want to reach 3.5 million people with preventive treatment for intestinal worms. On the other hand, out of this entire population, about 1.5 million are at risk of bilharzia, and this is the number that we are targeting to treat. Wahudumu wa afya wanazuru kila nyumba katika kaunti ya Siaya kuhakikisha kila mmoja anapokea dawa hizo ili kutokomeza minyoo na kichocho, yani bilharzia, huku wizara ya afya ikitaja magonjwa hayo kuwa ya aibu
na umaskini. Dr. William Nyamongo ni muasisi katika taasisi ya African Institute for Health Development. Diseases we are addressing: schistosomiasis, bilharzia, intestinal worms, jiggers, and all these other neglected tropical diseases are really diseases of poverty, and they affect the poor, the vulnerable. You've heard us talking about access to clean water, clean and safe water, access to toilets or proper disposal of fecal matter. So all these challenges that are risk factors for these diseases. Chama cha kutetea walimu humu nchini NAT kimetishia kuwa walimu watasusia kusahihisha mtihani wa kitaifa mwaka huu iwapo baraza la mitihani nchini NEC halitalipa pesa ambazo walimu wanadai baraza hilo. Wakizungumza leo katika kaunti ya Nandi, walimu hao wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa Patrick Munehi wanasema viongozi hao wanasema kwamba walimu walisahihisha mtihani huo mwaka 2022 hawajalipwa hadi sasa. Walimu hao wameipa serikali ilani ya wiki 2 kufanya hivyo. The teachers will not be paid in the next 2 weeks. Those we invigilated the exam in 2022. We are not ready to invigilate any exam this year, 2023. Yes. That is it. Because these people is like wametuzoea. Don't want to interfere with what we have done as far as recruiting teachers to Kenya National University. Tukisonga mbele kwenye taarifa zetu ni kwamba waziri wa usalama wa ndani wa kitaifa Kithure Kindiki amefika mbele ya kamati ya bunge kuwafahamisha wabunge kuhusu hali ya usalama nchini, hasa katika eneo la kaskazini mwa nchi na mpaka wa Kericho na Kisumu. Kindiki amewajuza wabunge kuhusu hatua za kuzuia mapigano mapya kwenye mpaka wa Kisumu na Kericho. Waziri vilevile amewafahamisha wabunge kuhusu hatua ambazo zimeafikiwa ili kukomesha wizi wa mifugo na mauaji yanayotekelezwa na majangili wenye silaha kali kaskazini mwa nchi. Kindiki ametangaza kwamba vizuizi vyote vya polisi barabarani vitaondolewa kote nchini kuanzia Novemba tarehe 1 mwezi ujao. Novemba tarehe 1 wala si mwezi ujao. Vizuizi hivyo vitabadilishwa na maafisa usalama na kushika doria barabarani. We shall eliminate the roadblocks because that is the presidential directive. We have to respect it and we will comply. It's also in the interest of the country because roadblocks are an old way of security management. Many countries, including countries younger than Kenya, in many ways do not have roadblocks anymore, even on the African continent. Roadblocks should only be mounted first with the approval of the police headquarters, and secondly there must be a need for that roadblock. Tukisalia katika masuala ya usalama ni kwamba mkutano wa kutafuta amani kati ya jamii mbili za ukoo wa Audak na Abdal umekamilika. Ni mkutano ambao pia umewahusisha viongozi wa kijamii, wazee na viongozi wa kidini, huku koo mbili zinazozozana kukubali kukumbatia amani. Wakizungumza na Radio 47 baada ya kukamilika kwa mkutano huo, wazee hao wanasema kwamba wameafikiana kuwapa fidia kwa familia kwa waathiriwa wa mauaji, kusalimishwa kwa silaha haramu, marufuku ya uchimbaji mawe kuendelea na vile marufuku ya kuchimbaji mawe kusitishwa, na vile kila upande una jukumu la kudumisha amani. Tunaambia wale wa kule upande Huluko, Galmagala, Dekarja, sehemu hizo ambazo ziko na hotspots ambaye pengine inashakiwa upande wa Fafi, sehemu hizo zote tunasema kwamba mabasi pite barabara, kila mtu afanye kazi yake ya kawaida. Tulimaliza maneno, ile nyingine kidogo tunamalizia. Haji Adan kutoka community ya wakaji wa Garissa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile shida iliyo katika okoa mbili ya wakaji hii wa Garissa. Tumekaa muda sisi na masheikh ya msikiti, maimamu na wale wengine, tumebahatika tumefika usalama. Na wajulisha wenzetu ambao hawakuwa hapo, mjueni ya kwamba sisi tumekaa kama sultans magezi mbili na Ogaden, tumeshukua pamoja usalama.
Viongozi wa usalama katika kaunti ya Garissa wamepongeza juhudi za wazee na viongozi wa kidini katika mchakato wa kupatanisha jamii mbili kufikia suluhu ya kudumu. Mapigano kati ya jamii hizo mbili yameidumu kwa mwezi mmoja na kusababisha kuuliwa kwa watu 9 huku wengine kadhaa wakihama makazi yao. Wazee pande zote zihusika waliweza kukaa chini na akaweza kuelewana, na naamini kwamba haya maneno sasa itatulia, na ujumbe kwa wananchi wote wa 15 wasikue sasa na shaka, wakuwe na amani, watu warudi kwa manyumba zao, wale waliohama kwa sababu ya vitisho warudi kwa manyumba zao, na wale ambao wanazidi kutishatisha watu kwa simu ama kwa ujumbe mfupi wa simu, wao sasa sisi tutashughulika nao. Afisa mkuu mtendaji wa mtandao wa TikTok Shu Zichu ameahidi kuweka ofisi maalum nchini Kenya kudhibiti matumizi ya mtandao huo. Akizungumza na Rais William Ruto leo asubuhi kupitia njia ya mtandaoni, Chu anasema kwamba video na picha ambazo hazina maadili zitaondolewa kutoka kwa mtandao huo na baadhi ya maudhui kudhibitiwa. Ofisi hiyo ya nchini itaratibu shughuli za mtandao huo nchini na hata barani Afrika. Wakenya wanatarajiwa kunufaika na mtandao huo, kwani itabuni nafasi zaidi za ajira kwa vijana. Na shirikisho la soka nchini limekuwa kwenye darubini tangu waziri wa michezo Ababu na Mwamba kuchukua hatamu za uongozi katika wizara ya michezo. Ligi kuu hapa nchini ikikosa mfadhili, Ababu na Mwamba vilevile akisema kwamba kuna mwamko mpya kabla ya ligi hiyo kung'oa nanga wikendi. Lakini anaona mengi zaidi kwenye matukio ya spoti. Matukio ya spoti, taarifa kemkem za michezo. Maridadi mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Mimi ni Lucky Heriano. Itakuwa ni afueni kwa timu za ligi kuu hapa nchini, mechi zikipeperushwa moja kwa moja, timu zikipata ufadhili, ligi inapotazamiwa kung'oa nanga wikendi hii. Hili limetokana na kauli yake waziri wa michezo hapa nchini Ababu na Mwamba hapo jana alipofika katika bunge la kitaifa. And we believe that KBC must be afforded opportunity to build its capacity to become a serious broadcaster. And you must have seen that we gave KBC the opportunity to broadcast the Safari Rally, to broadcast the National Ball Games finals in Buhungu. We gave them the rights to do that broadcast live. And we are slowly assisting to build its muscle. It is going to be part of a package that includes 2 major things. Number 1, a sponsorship package that will see money going straight to clubs. And number 2, a live broadcast package. Very soon the details will be made public. Aidha, Ababu anasema swala la wanamichezo kukosa vyeti vya usafiri katika michezo za kitaifa kutokana na kucheleweshwa kwa matayarisho ya wanamichezo hao kwa shirikisho za fani hizo, akisema iwapo hilo litashughulikiwa kwa wakati ufao, bila shaka wanamichezo kukosa kushiriki katika mashindano ya kitaifa, visa hivyo havitashuhudiwa kamwe. Is the late processing of requests by federations when they are preparing teams for international assignments. These requests come late. It becomes a big challenge to process funding, and it is an even bigger challenge to deal with visas. And as you know, Honorable Speaker, Honorable Members, the ministry does not have control. Vioja na viroja.